السلام عليكم. اليوم راح أشرح Normilazation as I promised my student. Normilazation, it is one of the most important topic in our course. We have to be careful with the steps. We have to go step by step and explain to ourselves then the steps, and then later we can solve the problem. Now what I have here unnormalized table because it has many problems. As you see, it has null cells. with this one is not accepted. احنا مثل ما قلنا ان الداتابيس يعني كثير اشياء ما محببه بها، هي مجموعه قوانين، مجموعه شروط لازم اني اتبعها حتى اصنع داتابيس effective جيده مفيده. لازم اتبع هذه القوانين، وهذه القوانين اللي هي غير محببه مثل انه النال فاليوز والدوبليكيتد فاليوز والمالتي فاليوز مثل ما شرحناها طول هذا السمستر. وطبعا لازم التيبل each table it has a primary key، ومثل ما تشوفون we cannot identify primary key لأنه حتى لما كملنا المعلومات we find out it is repeated, duplicated. Now in normalization it is just a part، يعني عبارة عن خطوات: first normal form, second normal form, third, fourth, fifth. لحسن الحظ انه انتم راح تدرسون لحد الثيرد او درستوا لحد الثيرد. first normal form قانون تطبقوه على الجدول، واذا لاحظتوا انه المشكلة ما انحلت لازم تقسمون الجدول الى اكثر من تيبل لحد ما تحلون المشكلة، وبهكذا السكند والثيرد. Now الفيرست normal form يشترط علي اني انا اكون عندي primary key no duplicated value، فهذا اول شرط. لذلك خليني اشوف انه انا اريد اسوي لي primary key، ما عندي primary key لانه هذا متكرر، كله متكرر، فراح احتاج اني اقسم الجدول الى قسمين حتى اقدر احدد primary key. وهو البرايمري كي شروطه انه يكون يونيك no duplicated، ونفس الوقت يكون يكون no null value. Now see here I have this first table: student ID, student name, student location, club ID, club name. I just take this information وسويتها بجدول واحد اللي هي student information. الجدول الثاني راح تكون ال student ID والgame ID والgame name والgame duration والjoin date. This is the second table. Then I have both these tables. I split this table to both these tables بحيث اني اقدر اعرف. Now please, okay, keep the current, don't show this measure again. Okay, now I split the table to two tables. Why? Because I want to apply the rules of normalization, the first normal form. Now here see student ID, it is a primary key, single primary key. On the second table student ID, game ID, composite primary key, game name and game duration and join date. أول مشكلة حليتها اللي هي الفيرست normal form، صار عندي primary key. إذا أروح للمشكلة الثانية اللي هي السكند normal form. السكند normal form شنو قانون؟ أنا أنصح الطلبة they have to write، يعني you have to write clearly the steps. What is the second normal form? That's no partial dependency، ما يكون أكو اعتماد جزئي أبدا. فالاعتماد الجزئي متى يحصل only when I have a composite primary key. إذا ما عندي composite primary key معناها ما عندي مشكلة، لذلك ما يحتاج إني أركز بالموضوع. ما دام عندي a single primary key معناها ما عندي مشكلة. بس ال composite primary key I have to check and be clear that I don't have a problem. Let me see. Here I have the first table, student ID. It has one primary key. Then
okay, then I will not have the partial dependency. ما راح تكون عندي أساسا مشكلة partial dependency. لذلك هذا الجدول يعتبر already second normal form. ما بي مشكلة، تجاوز الامتحان. لما أجي للتable الثاني I will find a composite primary key. A composite primary key here I have to focus. Student ID, game ID, this is my primary key. Game name يعتمد على الجيم ID والstudent ID ولا يعتمد على بس الجيم ID. Only the game ID, a partial dependency. Actually it depending only in one attribute. Game duration it depending only one attribute. Join date it depend on both. يعني إذا أريد أعرف إذا كان عندي طالبة اسمها ريم، أريد أعرف ريم متى التحقت باللعبة، I have to look for both the Reem ID and the game ID. Then this is only has a full functional dependency. بس هذولي لا، هذولي يعتمدون فقط على الجيم ID. إذا أريد أعرف الجيم نيم أروح للجيم ID. This is a partial dependency. إذا هنا أكو مشكلة and there is a problem here. There is no second normal form because it has a partial dependency. أنا شنو أحتاج؟ شنو الحل؟ إني أقسم الجدول إلى قسمين مرة أخرى. Now القسم الأول هو student ID, game ID, join date, game ID, game name, game duration. Now I take the full functional dependency and make it one table, and I take also the game ID, game name and game duration. I make another table for it. This is a second normal form. ليش؟ لأني وخرت كل partial dependency and I just make it 3 clean tables. It doesn't have a problem of primary key, it doesn't have the problem of partial dependency. Now I'm able to go to the third steps. The third step. The third step saying no transitive dependency. يعني non-primary key depending on non-primary key. A normal attribute depending on normal attribute. This is called a transitive dependency. مريدها لازم نشيلها. We have to remove it to make our table proper. On third normal form we have to remove it. Now, let me see here. Game duration, game name, both of them depend on the primary key. Then I don't have any problem here. There is no transitive dependency. Join date, it doesn't have any transitive dependency. أساسا ماكو أساسا attribute هنا حتى تعتمد على بعضها. Now let me look to this table. Student name, student location, both of them depend on student ID. Club ID and club name. إذا أريد أعرف الكلاب name I can go to the club ID. إذا أنا عندي مشكلة. I have a problem. I have a problem. We call it a transitive dependency. We have to remove it. شلون نشيلها؟ لازم نقسم الجدول مرة أخرى إلى قسمين. Then I have to divide it to another one, which it will be student ID, student name, location, and a club ID. On another table, a club ID and a club name. I split the table to 2 tables. Now I have all my tables very clean, very clear. I think it became 4 tables. No transitive dependency, no partial dependency, all normalized. ويكون أتممنا العملية and then the student can solve the problem.